Merciless. Lord. Merciless. Gosh, all I could think about is dealing. Fearless. Ad Astra. Fearless.
Laid bare. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. This is where you fall. Laid bare. I never saw those out! Fearless. I ride on wind and cloud alike. One with my blade. May I present Merciless Paradigm Shift.
Into the void! The show begins! Merciless. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's commissions. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Merciless. Our ideals are not for the longest. On occasion, seeing yourself, I once had a Clairvy. Lynette's unique Monsieur Nerval Fremine has a. I asked Linny when I was as the original. He is very. When I. She is a very. The rooster holds. I have little in. She and. I won't. Objectively speaking, his person. No one has the power to choose where the. Fearless.
Fearless. Transfix! A touch of frost! How brilliant! That's more like it. Paradigm shift. Fearless. One with my blade! A touch of frost! The show begins! Fearless. Another star goes out! Ha! 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 Merciless. Everlasting as the moon! Laid bare. One with my blade! Overruled! A touch of frost! Merciless. Swift and merciful! Fearless. One with my blade! Strike a pose! Into the void! Merciless! Ja! Ha! Ja! Ja!
A touch of frost. May I present? Submit for judgment. One with my blade. Paradigm shift. Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. Merciless. Merciless. Into the void. Merciless. Fearless. Paradigm shift. Merciless. Fearless. Merciless. Overruled. Into the void. The show begins. My turn. This is where you fall. Laid bare.
Merciless. Merciless. Objects like this may prove useful when purging evil spirits. One with my blade! A touch of frost! One with my blade! Laid bare. Swift and merciful!
A touch of frost. There is no purer form of water than rain. It can aid us greatly in the purging of evil. Swift and merciful. A touch of frost. Paradigm shift. Fearless. But how? There is no purer form of water. Merciless. One with my blade. How brilliant! Another star goes out. A treasure buried in time. Fearless. Fearless. A touch of frost. Fearless. Merciless.
Most unmerciful! One with my blade! Paradigm shift! Merciless. Another star goes out! Merciless. A touch of frost! Fearless. Force my blade! A touch of frost! Blade bare.
Merciless. Force my blade! Merciless. Fearless. Fearless. Transfixed. Another star goes out. Fearless. The abyss is like the world's shadow. It's always there, and it will never perish.
As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. Hey, are you Uncle Dai? I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again! You're pretty perceptive! In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. Alright, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo! That's why we're here! Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else! Do you think we're not up to the job? It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Tevat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. Ha ha! Didn't expect that, did you? Wait here, we'll go. Paimon bets Zhongli is listening to the storyteller. Let's head over. In our last tale, Rex Lapis. Zhongli, there you are! Oh. Here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you! Do you have time?
Something I'm rarely short of. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, Zhongli. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. Uncle Dai, we're back! Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep, Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. So you say. Wait till my guy gets here, then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun Jun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Wangsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhongli. I've heard about you. They say... I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Uncle Dai, aren't you gonna test them? Huh? I wouldn't. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses... A contest? Why, it would be my... I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kun Jun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a... Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not A keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up.
The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you... Of course not! I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. Merciless. Merciless. Fearless. Whoa, this mine is huge. This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners had disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Over here! What a pile of shirts, some trousers. Huh. A few everyday items. 1, 2, 3, 4. Huh. That seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are... The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Items for washing one's face before the dawn shift. So, they didn't take it... Correct.
Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Huh. Why would someone set off with their tools, but leave their luggage behind? 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. Let's look around first and see if we can find any clues. Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. Looks like he's concentrating really hard. I see 4 men following someone out of the mine. It looks like a child. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I can perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a... Merciless. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes. You must be here about the disappearance. Please, find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary
incident. We should note that down too. Found some clues. Time to report back to Uncle Di. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. Forced to? But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with him? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his, expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North? Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have come. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kun-jun? Paimon bets he's still investigating. Let's go find him. Kun-jun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall? Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an unpleasant sensation. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't... I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind. Think nothing of it.
Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will... Great! Let's have a look! Laid bare. The hunter. Everlasting as the moon. Overruled. Into the void. Fearless. The hunter becomes the hunted. Wait! There are tracks here! These must have been left by the miners! Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead. There's no end to this. Transfixed. What greater pleasure is there than the unexpected? Hey! Footprints! It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be able to find where they went!
Oh no, the footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. A touch of frost. Another star goes out! Fearless. Merciless. Hi there. Have you seen anyone dressed like a miner around here? A miner? I'm afraid not. Let's try someone else. Hello. Have you seen any miners nearby? About this tall? 4 of them? Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? Jeez. A little grunt, whatever. Fearless. Hey there. Seen any miners? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been the... Yeah, that's 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. Huh. This child. I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. And they took this... Yes, they followed it straight from here. Let's go after them. Merciless. Fearless. More footprints. There's a person over there. Help! Please save me! Is that one of the people we're looking for? Oh, rescue first. Ask questions later. Paradigm shift. Annihilate. Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. My name is Wanyu. I belong to Liyue Shengyu Hall. I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a miner? A miner? Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment. I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child.
I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. According to the scholar, the miners were heading for Nantiamun. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. What? Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Aha! Paimon nearly forgot about our secret weapon! It looks promising. I'll do my best. It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise for Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of... Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly... Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen, we should be able to catch up with them. Great! No time to lose! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking! A classic Zhongli move! Laid bare. Merciless. One.
What could the children be up to? Hello, Never mind. hello. Let them do as they please. கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ. நான் ஆக்சுவலாக மலையாளி, கொஞ்சம் தான் தமிழ் தெரியும், அவ்வளோ நல்லா தெரியாது. இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுறேன். Over here on the ground! Is this one of the missing people? There's a basket lying here, too. This must be one of the miners. Hey! Hello? Can you hear us? Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still. Sounds like he's whispering something. It seems that he thinks he still has work to do. Something's not right. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. கென்ஷனில் புது பிளேயரா? How is he? He won't die, right? இப்படின்னா He's ஸ்கேர் worked himself போகும்போது into a ஸ்கேர் stupor. கேடுங்க, இல்லைன்னா நியூப்ளிட் Thankfully, he's வரும்போது not in serious அதை danger. இடுங்க. ஸ்கேருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னை நான் வேற எந்த கேரக்டருமே அப்கிரேட் பண்ணவும் இல்லை. ஸ்கேர் கிடச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் விளையாடவே ஆரம்பித்தேன். Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped and then abandoned here. But if they didn't நானும் need him, என் why 50-50 கிச்சிங்கோட போச்சு, கான்ஸ்லேஷன் கிடச்சிச்சு. Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Paimon's had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you.
A memory, if you will. It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. But of course, take it. And this one is for Mr. Shangli. Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary, I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. But ராமிங் கேரக்டரும் thank நல்ல you. கேரக்டர் தான் அது. I will take good நல்ல care of it. ஆர்டிஃபேக்ட் அப்புறம் I'm வெப்பன் இருந்தா pleased you நல்ல like them. கேரக்டர். It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. அது Oh, I see more வெயிட் rocks over காம்போ there. கூட நல்லா You should all இருக்கும். get some rest. I'm going to skip. என்கிட்ட இருக்கு ஆனா நான் அப்கிரேட் பண்ணல. Ores are the crystals of the earth, the sediment of time கேமிங் itself. அப்கிரேட் பண்ற வீடியோலாம் I யூடியூப்ல feel at இருக்கு. peace அது among பாருங்க. them. கேமிங்கும் Get some ரொம்ப நல்ல rest and call கேரக்டர். me when you're ready to set off. I won't be far. போஸ் ஃபைட்க்கெல்லாம் கேமிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா சிங்கிள் எனிமி இருக்கு. அது பிளஞ்சிங் அட்டாக் ரொம்ப டேமேஜ் கொடுக்கும். கரெக்ட் காம்போ யூஸ் பண்ணா. Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர்ஸ் What's with ஏதாவது the இருக்கா? seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Elemental reactions can produce material objects? Indeed, they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. Cool. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Ulterior motives? Is he a villain? A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more we should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. ஸோ இதான் என்கிட்ட இருக்கிற கேரக்டர்ஸ். இதில் ஸ்கர்ட் தான் முதல்ல கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் ஃபெரீனா கிடச்சிது. இது ரெண்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக கிடச்சி 50-50 லாஸ் ஆகலை. அப்புறம் டிலூக்கு அப்புறம் ஸ்கெட்சிங், மோனா, இது மூணுமே அந்த பர்மனன்ட் வேனில் கிடச்சிது. அர்லுக்கினோ இது மூணும் ஸ்ட்ரைட்டாக கிடச்சிது. அர்லுக்கினோ ஒரு 50-50 லாஸ் ஆகிடுச்சு கெச்சிங்கோட. 2 வாட்டி மோனா பர்மனன்ட் கிடச்சிது, டிலூக் கிடச்சிது. அப்புறம்
கேமிங் என்கிட்ட இருக்குது, ஆனால் நான் அப்கிரேட் பண்ணல. ஏன்னா ஸ்கர்க்கோட பில்டே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்புறம் இந்த கிரையோ கேரக்டர்ஸோட ஃபைட் பண்ணும்போது மட்டும் எனக்கு ஒரு பைரோ கேரக்டர் அவசியப்பட்டுச்சு. அதனால தான் ஆர்லக்கினோ எடுத்தேன். அது மட்டும் இல்லை, ஆர்லக்கினோ ரொம்ப நல்ல கேரக்டர். ஆனால் ஆர்லக்கினோ டீமுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வெப்பன்ஸ் எதுவும் இல்லை. என்கிட்ட பெனிட்மெண்ட் தான் நல்லா இருக்குது. சுக்ரோகோஸ் இப்போ தான் கிடச்சிது. அப்புறம் கெச்சிங்கை நான் பில்லே பண்ணல. கெச்சிங்கில் எனக்கு கெச்சிங் அப்போ என்னோடய செகண்ட் இல்லை தேர்ட் புல்லில் கிடச்சிது கெச்சிங்கில் இந்த ஷின்ஷியோ. அப்புறம் இந்த ஷின்ஷியோ, ரொசாரியா இதெல்லாம் முதலே கிடச்சிது. ஆனால் நான் அப்கிரேடே பண்ணலை. நான் அந்த இனதுமா அது ஆர்கான் குவெஸ்ட் 2 முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் லெஃப்ட் ஆச்சு. அப்புறம் நேட்டில் அப்டேட் வந்தப்போ இல்லை அந்த ஃபவுண்டைன் அப்டேட் முடிஞ்ச போனால் ஏறினேன். அப்போ ஸ்கர்க் எடுத்தேன். அப்புறம்தான் நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் என்கிட்ட ஸ்கர்க் கிடச்சதுனால நான் எதுவும் எடுக்கலை. எனக்கு ஒரு ஹீலர் வேணும். நார்மலாக எல்லோரும் மீமில் ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, ஒரு சீச்சி வேணாம் ரொம்ப. ஏன்னா ஒரு க்ரையோ ஹைட்ரோ டீம் ஸ்கர்க் தேவை. அதனால் ஒரு ஹீலர் இல்லை. ஃபொரீனா ஒரு அட்டாக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனால் நான் இப்போ ஃபொரீனா ஹீலருக்கு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஸ்கர்க் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஹார்பஞ்சர் யூஸ் பண்ணுறான். அதனால் 90% ஹெச்பி கீழே போச்சுன்னா கிரிட் ரேட் குறைஞ்சிடும். அதனால் ஃபொரீனா இப்போ ஹீலிங்கில் இருக்குது. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸும் ஹீலிங்கோட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். நார்மலாக இந்த கோல்டன் நைட்ஸ் தான் ஃபொரீனா ஆர்டிஃபேக்ட்டு. ஆனால் நான் பார்பராக்கு வச்சுருந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை வச்சுருக்கேன் இப்போ. இல்லைன்னா ஸ்கர்க் டேமேஜ் கொடுக்கும். அது ஸ்கர்க் ஃபுல் ஹீலில் இருக்கணும். அதனால தான் ஃபொரீனா ஹீலுக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அட்டாக் பண்ணல, என்னால் ஸ்கர்க்கோட அட்டாக் இருக்குது. அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஸ்கர்க் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர். ஸ்கர்க் கிடச்சதுக்கப்புறம் இந்த கேமே எனக்கு ரொம்ப மாறிப்போச்சு. ஆர்லக்கினோ நான் சும்மா க்ரையோ கேரக்டர்ஸை ஃபைட் பண்ண மட்டும்தான் ஆர்லக்கினோ எனக்கு தேவைப்பட்டது. இது எல்லாத்துக்குமே நான் இதை ஸ்கர்க்கோட பில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். No problem. I'm done here. ஆர்கோ கோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. Merciless. Wow. Such an immense tree. And there's so many mysterious looking crystals up there too. Amazing. This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. Cyber security. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Oh! This is
Just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up பேனருக்கு there. இந்த வாட்டி அதாவது என் பிட்டி ஆயிடுச்சுன்னா வரேசா எடுக்க போகிறேன். வரேசா எடுக்க முடியலன்னா நியூ வில்லெட் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் நியூ வில்லெட்க்கு அப்புறம் என்ன பேனர் வர போகுதுன்னு தெரியும். அது வச்சுக்கிட்டு இப்போ நல்ல பேனர் வருதுன்னா நான் அதை எடுப்பேன், இல்லை நியூ வில்லெட்டே எடுப்பேன். Xiangli's voice came from behind the tree. Did he find another clue? Quick, let's go see. Maybe he found another miner. Fearless. This has been newly dug. நான் காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணல, கரண்ட்லி தேர்ட் இயர் எக்கனாமிக்ஸ் Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread lightly. Listen. The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Animation ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Had they not been discovered, they would undoubtedly அந்த dialogue தான் to the gate. So behind the seal there's... What do we do? We can't hurt them. What type of monster is this? Morax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge and sealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtahar, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. Fearless. Quake. Careless. This one's not enough. You would forsake
choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Forth, my blade! How dare you! Paradigm shift! Crumble! I will have order. Into the void! Morax, you think you can destroy me? May I present... Paradigm shift! Rise! Cowardly insect! Into the void! Morax, 1,000 years after you sealed me பார்த்தா underground, இந்த ஒன் பீஸ் பார்த்துருக்கேன், turn for the சிங்கிக்கி second பார்த்துருக்கேன், time. ஜுஜுட்சு கைசன் பார்த்துருக்கேன். அதுமாதிரி தெரியாமல் இப்போ எல்லாம் இல்லை, ப்ளீச் பார்க்கல. You should call it by its name, Ashtaha. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், Fate. அப்புறம் அட்டாக் ஆன் டைட்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன தெரியல, ஆனிமேஷன் ஸ்டாப் பண்ணல, ஸ்டார்ட் பண்ணேன். So here lies the wisdom of the gods. Destroy all dimmed redundant. ரொம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணதும் ரொம்ப பிடிச்சதும் சோடா டவுனில் என்ன வருங்க, அது ஒரு விஆர் கேமோட பார்த்துருக்கீங்களா? No. You have forgotten. That voice! Ashtaha. Huh? Kunjun? Morax, it's been a while. Ashtaha, the very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes, it was all I could manage. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only allow me to elaborate. I am not Ashtaha the whole, but a fragment. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ashtaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ashtaha. So there are two Ashtahas? No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent the forces that suppressed you. Season 3 finish ஆயிடுச்சு. But would anyone listen? Would they even care? ஆனா சீசன் 3ல எனக்கு ஒன் பஞ்ச் மேன் என்ன ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஃபினிஷ் ஆனது இல்லாம ஒன் பஞ்ச் மேன் எம்சிக்கு ரோலே இல்ல. 5 seconds screen time to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body.
I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச anime எது? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Azhdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosion ground Azhdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Azhdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Azhdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No! No! I am the remnants of Azhdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No, no! This is I, Azhdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart.
If you are the memory of the Earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. More axe! The little girl vanished! Are you satisfied, Ishtaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ajda. This. அது சைல்டு கிடையாது எனக்கு இது முதல்ல மொத்தம் 6 நேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த கேம்ல 6ல 7 பைரோ perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. நேஷன்ஸ் இருக்கு அதுல ஒரு நேஷனுக்கு ஒரு எலிமெண்டல் டிராகன்ஸ்னு ஒரு சுப்ரீம் பீயிங் இருக்கும். முதல்ல அவங்க தான் இந்த வேர்ல்டை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க. அதுல ஜியோவோட சுப்ரீம் டிராகன் தான் நம்ம இப்போ தோக்கடிச்சது. ஆனிமோ மான்ஸ்டரோட முதல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேஷனோட சுப்ரீம் டிராகன் தான் டிவாலன். நம்ம முதல்ல டிஃபீட் பண்ணுற டிராகன். ஜியோவோட டிராகனை நாம் இப்போ டிஃபீட் பண்ணிட்டோம். இனசுமாவோட ட்ராகனை நமக்கு காட்ட மாட்டேன்னு நினைக்கிது. அப்புறம் நீங்கள் ஃபவுண்டைன் ஏற்றும்போ ஹைட்ரோ சுப்ரீம் தெரியும். நாட்லாண்ட்லேயும் அது சொல்லும். டென்ட்ரோ அப்புறம் இனசுமாவில் ட்ராகன்ஸ் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. Those 3 miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ajdaha. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing.
You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Azhdaha, I am no longer the Geo-Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. நீங்க ஃபைட் பண்ண அந்த டிராகன் தான் ஆனிமோட சுப்ரீம் டிராகன். முதல்ல அந்த 7 டிராகன்ஸ் தான் இந்த டெவாட்ன்ற ஃபுல் மேப்பையும் பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தது, அது ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது. அவங்க கிட்ட இருந்து ஹெவன்லி பிரின்சிபல்ஸ்னு கொஞ்சம் பவரான ஆளுங்க தான் அவங்க டிராகன்ஸோட பவரை கம்மி பண்ணி ஜெனசிஸ்ல நடிச்சு இந்த ஆர்கான்ஸ்க்கு கொடுத்தாங்க. அதில் லியோவோட ஆர்கான் தான் இந்த ஷோங்லி. அப்புறம் ஆனிமோ ஆர்கான் தான் அந்த வெண்டி, அந்த பாடு. You were always the strongest among us. Yet it would seem that even you have been eroded. நீங்க இப்போ எந்த ஆர்கான் குவெஸ்ட் விளையாடிருக்கீங்க? ஜியோ முடிச்சிட்டீங்க, அதாவது அந்த லியூவே முடிச்சிட்டீங்களா? had already concluded. It would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. வரும்போது ஒரு டிராகன் மேல எனக்கு கீழே விழுந்து சத்தம் தான் மோராக்ஸ் அப்படின்னா ஜியோட ஆர்கான், ஜியோட கோடு. அந்த கோடு இந்த ஷோங்லி இவனோட ஷோங்லி அவனோட டெத்தை டேக் பண்ணி இந்த கேரக்டருக்கு மாறிட்டான். ஆர்கான்ஸ்ல ஷோங்லி தான் ரொம்ப ஓல்டான ஆளு, அது எல்லா மீதி ஆர்கான்ஸை விட சீனியர். A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts and was for a time the god of the people of Liyue. வெண்டிக்கு முன்னாடி ஆர்கான் இல்ல. You chose justice but did not forsake your kindness. அதுல ஷோங்லி தான் சீனியர் அப்படி இருக்குது. The movements of the earth dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend, god of contracts, I hereby honor our agreement. Thank you, Azhdaha. My life is nigh on eternal. I will go on with the infinite flow of time. And you, Morax, you too will live for many a day to come. ஆமா, வெண்டியும் கோட் தான். வெண்டி அனிமா ஆர்கான். கோடுன்று ஒரு அந்த வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ற கோட் மாதிரி இல்லை, அவங்களுக்கு அந்த அவங்களோட அந்த எலமெண்ட்ஸில் ரொம்ப பவராக இருக்கும். அதாவது அந்த அபிலிட்டியில் அவங்க தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அப்படின்னு அந்த டிராகனோட அபிலிட்டியை இவங்களுக்கு மைனராக கொடுத்துருக்காங்க. அது டிராகன்ஸ் கொடுக்கல, டிராகன்ஸை டிஃபீட் பண்ணி அந்த ஹெவன்லி பிரின்சிபல்ஸ்னு ஒரு என்ன ஒரு போர்டு மாதிரி அந்த நம்ம இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு கேர்ளோட இவனும் இந்த நம்ம மெயின் கேரக்டரோட சிஸ்டரும் ஃபைட் பண்ணுவாங்கல்ல, அவங்க ஒரு ஹெவன்லி பிரின்சிபலில் ஒரு ஆள். அந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் கலரில் ஒரு ஃபைட் நடக்கும்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, நம்ம கேரக்டரை டிசைட் பண்ணோம்ல, அந்த டைமில் ஃபைட் பண்ணுற ஆள் ஒரு ஹெவன்லி பிரின்சிபலோட மெம்பரு.
அந்த ஹெவன்லி பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ட்ராகன்ஸை டிஃபீட் பண்ணி அவங்களோட அந்த ட்ராகன்ஸோட அபிலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒரு ஜெனசிஸ்னு ஒரு இந்த பீஸ்க்குள்ளே சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. அது இந்த கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தது இந்த ஆர்கான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஜெனசிஸ் கிடைக்கிறவங்க ஆர்கான் ஆயிருக்குவாங்க. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ajdahar was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground, but if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. A 1,000 years ago, Ajdahar attacked the castle. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Ajdahar could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. பேச தெரியும், தமிழ் தெரியும், ஹிந்தி பேசவும் எழுதவும் படிக்கவும் தெரியும், அப்புறம் மலையாளம் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும். அதில் தமிழ் பேச மட்டும்தான் தெரியும். Goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. He was willing to be sealed away, but as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. That I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Liyue. Call it part of my duty. I must thank you both. No worries.
Oh? About what? Oh, yeah. Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? I cannot. Why? You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ejda? It was signed before it all began. I have always honored the contract. How can You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But Would you be ready to find out? it appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. Merciless. இது அந்த பூனையா? அது ஒரு ஃப்ரீயாக கிஃப்ட் அனுப்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் மெயிலில். இல்லை அது எக்ஸ்சேஞ்சா? மறந்து போட்டேன். இது லேட்டாக மேப்பில் கிஃப்டை கிடச்சின்னு நினைக்கிறேன். அந்த லூனார் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கிற அப்டேட்டில் இதோ இங்கே கிடச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேட்ஜெட்ஸில் இது பரவாயில்ல. அப்புறம் இது ரெண்டும் ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் நீங்கள் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இது விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது எல்லா வீக்கும் இங்கே இது இருக்குது. என்ன ரெப்யூட்டேஷன். இது ரெப்யூட்டேஷன் லெவலில் ஃபுல் பண்ணுறதுக்கப்புறம் ஓவர் நேஷன்லேயும் அதாவது ட்ரெஷர் காம்பஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதோட என்ன இந்த அது பில்ட் பண்ணுற ஐட்டம் கிடச்சதுக்கப்புறம் அதை பில்ட் பண்ணி நாம் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாம் ஃபுல் பண்ணலாம். இது இருக்குது.
அனிமோ ட்ரெஷர் காம்பஸ், அது மோட்ஸ்டாண்டோட என்கிட்ட இருக்குது. அனிமோ காம்பஸ் நம்ம சும்மா சுற்றிக்கிட்டு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணும்போது இந்த காம்பஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா செஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எனக்கு ஆளுக்குன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஆனால் ஆளுக்குன்னு பிடிக்காத விஷயம் ஹீல் பண்ண முடியாது. நம்ம ஹீல் பண்ணுறதுக்கு அதோட பேர்ஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணால் தான் ஹீல் ஆகும், இல்லைன்னா ஹீலே ஆகாது. ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளம். ஏன்னா நம்ம ஹீலர்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்புறம் மீதி டீம்மேட்ஸ் ஸ்கில் இல்லாமல் இருந்தால் ஆர்லக்கினோவுக்கு ரொம்ப டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும். அதனால தான் ஆர்லக்கினோட நார்மல் யூஸ் பண்ணுற பில்டை வைக்கல. ஆர்லக்கினோ நார்மல் டீம் எதுன்னு கேட்டால் என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற டீமு இது. இந்த டீம் இதில் பென்மெண்ட் தான் நல்ல அப்கிரேடாக இருக்குது. சுக்ரோஸ் அப்புறம் ஷிங்ஷோ ரெண்டுமே அப்கிரேடாக பண்ணல. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இல்லை, வெப்பன்ஸ் இல்லை, எதுவும் இல்லை. இது ஆர்லக்கினோ அப்புறம் பெனட் தான் அப்கிரேடாக இருக்குது. ஆர்லக்கினோ அப்போ ஹீல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது இப்போ ஹீல் பண்ண இது ஹீல் பண்ணும். ஆனால் அந்த இது இந்த பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் முழுசாக இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஹீல் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை இறங்குனா நமக்கு அந்த பைரோ அப்ளிகேஷன் கிடைக்காது, நார்மல் அட்டாக் தான் போகும். அதான் ஒரு ஆர்லக்கினோ ப்ராப்ளம். இப்போது நான் சும்மா போய் அட்டாக் பண்ணால் நார்மலாக இதான் 2000. நான் ஃபயர் அபிலிட்டி போட்டு இந்த ரெட் எக்ஸு 5 செகண்ட்ஸ் அப்புறம் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி இந்த பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் பைரோ அப்ளிகேஷன். ஆனால் இந்த கீழே இருக்கிற பைரோ வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஒப்போனன்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அவங்களோட டேமேஜும் கிடைக்கும். அப்புறம் ஹீல் ஆகிறதுக்கு பர்ஸ்டே யூஸ் பண்ணலாம், வேறு எதுவுமே ஹீல் ஆகாது. அது ஆர்லக்கினோவுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல டீம்மேட்ஸ். நம்ம நல்ல ஒரு பில்ட் இல்லாமல் ஆர்லக்கினோ ஃபைட் பண்ண முடியாது சிங்கிளாக. ஆனால் ஸ்கர்க் அப்படி இல்லை. ஸ்கர்க்கு வேறு எந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் ஸ்கர்க்கு தானாகவே நல்ல ஒரு டிபிஎஸ். அது என்ன வெப்பன் இல்லாமல் தான் ஒரு பிரச்சனை எனக்கு. ஹார்பஞ்சர் ஆஃப் டவுனில் ஹெல்த் கம்மினா ரேட் குறைஞ்சிடும். கிரிட் ரேட் அது நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஒரு என்ன அந்த பிளாக் லிஸ்டோடு அது கிடச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த இது அதுக்கு கிரிட் டேமேஜ் இருக்குது. ஆனால் அதோட சப்ஸ்டேஸ் தான் ரொம்ப ஏன்னா அட்டாக் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் 30 செகண்ட்ஸ்க்கு. அட்டாக் இன்க்ரீஸ்
எனக்கு ஸ்கர்ப் கிடச்சப்போ நல்ல டிக்ரீஸ் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா நான் அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்கிரேட் பண்ணும்போது இந்த டேலண்ட்ஸையும் சேர்த்து அப்கிரேட் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னும் லெவல் ஆகிருக்காது. அதனால் 45 எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி 45 லெவல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பற்றி கவலை பண்ண போதும். இந்த டேலண்ட்ஸையும் சேர்த்து அப்கிரேட் பண்ணி கேரக்டர்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணி விட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நான் விளையாடும்போது இந்த டேலண்ட்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணவே இல்லை. இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்புறம் வெப்பன்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தேன். அதனால் டேலண்ட் டேமேஜ் நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் அது லேட்டராக ஒரு வீடியோவில் தான் கற்றுக்கிட்டேன். இருந்தாலும் ஸ்கர்க் இருந்ததுனால எதுவும் பரவாயில்ல. ஏன்னா ஸ்கர்க் ரொம்ப நல்ல டேமேஜ் பண்ணுவான். டேலண்ட்ஸ் இது தோ நம்ம அப்கிரேடில் ஆட்ரிபியூட்ஸு நார்மலாக இந்த லெவலில் ஏற்றிருக்காங்க. அதில் நம்ம ஹெச்பி அட்டாக்கு அப்புறம் டிஃபென்ஸ் இது நார்மல் ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வெப்பன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுல பேஸாக கட்டு அது அப்கிரேட் ஆகும். ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில் நம்ம பாக்கி பேசிக் ஸ்டாட்ஸ்லாம் கான்ஸ்டலேஷனில் நம்ம ஓரோ கான்ஸ்டலேஷன் அன்லாக் பண்ணும்போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் டேலண்ட்ஸில் உங்கள் அதாவது நார்மல் இது பேசிக் அட்டாக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போது நான் காட்டுறேன். This is how it must be. நம்ம அட்டாக் பண்ணும்போது இங்கே போ இப்போ லெவல் ஆனால் மட்டும் போதாது. ஏன்னா லெவல் ஆனால் இப்போ என் லெவல் டேலண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்கிரேட் இருக்கும். சிங்கிள் அட்டாக்ல 4000 அப்புறம் 1000 போகுது. ஆனால் மோன அப்கிரேட் எதுவும் இல்லை. நார்மல் அட்டாக் 49 வேறு அட்டாக். அது பேசிக். அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நார்மல் அட்டாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த டேலண்ட்ஸோட பேசிக் இதை அப்கிரேட் பண்ணலாம். இப்போ அது 49 இன்க்ரீஸ் ஆகி 53 போயிடுச்சு. பேசிக்கோட இன்க்ரீஸ். அப்புறம் இந்த செகண்ட் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இந்த இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்ம எபிலிட்டி அதாவது யூஸ் பண்ணும்போது அப்படிங்கிற டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் ஃபைனலி இந்த லாஸ்ட் தேர்ட் ஒன் நம்ம எபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதில் இந்த ஸ்கில் அட்ரிபியூட்ஸ் இது டேலண்ட் இன்ஃபோ எப்படின்னா டேலண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு காட்டுவீங்க. ஸ்கில் அட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவலில் அப்கிரேட் என்ன மாறிச்சுன்னு காட்டும். இப்போ என் லெவல் 1 இருக்குது. லெவல் 2க்கு போகும்போது லெவல் 1 இருந்து லெவல் 2ல் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு இங்கே காட்டும். ஸ்கர்க்கு இப்போ லெவல் 10 இதான் ஸ்கர்க்ஸோட மேக்ஸு. ஸ்லாஷ் டேமேஜ் 221 × 5 அதாவது இந்த நார்மல் அட்டாக்கு பண்ணும்போது இருக்கிறது இது. பண்ணும்போது இது. ஆனால் இதுதான் இப்போது ஹை லெவலில் இருக்குது. ஏன்னா இது மேக்ஸ் லெவல் ஆகிடுச்சு. அப்போ கான்ஸ்டலேஷன் நார்மலாக 10 தான் பண்ண முடியும். கான்ஸ்டலேஷன் 1 இருந்தால் கான்ஸ்டலேஷன் தேர்ட் கான்ஸ்டலேஷன் அன்லாக் பண்ணுறதுக்கப்புறம் தான் நம்ம 15 வரைக்கும் போக முடியும். அப்புறம் இந்த கான்ஸ்டலேஷன் 5th அன்லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அபிலிட்டி நம்ம 15 வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும். One with my blade.
முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதை விளையாடும்போது டேலண்ட்ஸையும் சேர்த்து அப்கிரேட் பண்ணிடுங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப டாஸ்காக இருக்கும். எனக்கு அதான் ரொம்ப பிரச்சனை போச்சு. ஏன்னா நான் ரிட்டர்ன் வந்து எல்லாத்தையும் அப்கிரேட் பண்ணி முடிச்ச போது என் கேரக்டர்ஸ்க்கு டேலண்ட்ஸ் அப்கிரேட் இல்லை, அதனால் ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ண வேண்டி வந்துச்சு. இப்போவும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் அது கொஞ்சம் அப்புறம் இந்த புக் இல்லையா, ஹேண்ட் புக் எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே டொமைன்ஸ் போட்டிருக்கும். இதில் விளையாட முடியுது எல்லாம் வீக்லி ஒரு வாட்டி தான் விளையாட முடியுது. எல்லா வாட்டியும் 1 2 3 4 11 இருக்கும். 11 இருக்குது. அதில் அன்லாக் பண்ணது எல்லாத்தையும் விளையாட முடியும். அன்லாக் பண்ணது எல்லாம் வாரத்தில் ஒரு வாட்டி விளையாட முடியும். அதுவும் ஒவ்வொரு வாரத்துலேயும் கலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா இப்போது சொல்கிறது ஆர்லக்கினோவை நான் அப்கிரேட் பண்ண ஆர்லக்கினோவோட அந்த ட்ரவுன்ஸ் டொமைனை ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணலாம். அந்த ஃபைனலில் இந்த ட்ரவுன்ஸ் டொமைன் ரொம்ப சேனலாக இருக்கும். அது லெவல் வைஸ் தான் போகும். இதாக ஸ்கர்க்கு அப்கிரேட் பண்ணலையா ட்ரவுன்ஸ் டொமைன். அதில் இது என்ன நம்ம அட்வென்ச்சர் லெவல், அதாவது இந்த இது இல்லையா அட்வென்ச்சர் ரேங்க், இதை லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வச்சு தான் நம்ம இந்த சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இது 45 30 40 அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இது நம்ம 50 இல்லை 45க்கு மேலே போனால் தான் இந்த கடைசி இது எடுக்கணும். இதை விளையாடினா நமக்கு இதில் 3 நிலை ஏதாவது 2 கிடைக்கும். இது 2 வச்சு கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா இது 2 போட்டுக்கலாம், அப்படி கிடைக்கும். அப்படியே ஒரு வாரத்தில் 2 தான் இந்த ஃபைனலில் சேலஞ்ச் பண்ணால் கிடைக்கும். அது லெவல் 40க்கு மேலே போனால் தான் இதை சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா இதில் எதுவும் கிடைக்கும். இதில் இந்த ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும். அப்புறம் இது கிடைக்கும். இதில் இருந்து விளையாட முடிஞ்சா நீங்கள் அதில் இருந்து எல்லா வாரத்துலேயும் ஒரு வாட்டி விளையாடலாம். அதில் வாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு 3, அதாவது சேலஞ்ச் பண்ணதில் ஃபஸ்ட்டு 3 டொமைன்ஸுக்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வாரத்தில் ஒரு வாட்டி தான் இது கிளைம் பண்ண முடியும். அப்புறம் கிளைம் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு வாட்டி வாரத்தில். அப்புறம் இது வரணும். இந்த ஸ்டார்ம் டெரர் அந்த ட்ராகனோடது, அது நம்ம ஸ்டார்ம் டெரரா மெயினாக ஆனிமல் கேரக்டர்ஸ்க்கு வருது. அப்புறம் இதுவும் ஒரு ட்ரவுன்ஸ் டொமைன். இது நம்ம ஜியோ ட்ராவலர் அப்கிரேட் பண்ணுறது இது தேவை. ஆனிமல் கேரக்டர் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு இது தேவை. அப்புறம் இதுதான் நினைக்கிறேன். டேலண்ட்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணி விடும்போது இந்த டேலண்ட்ஸையும் சேர்த்து அப்கிரேட் பண்ணி விடுதானே, இல்லை ரொம்ப டஃப் ஆகிடும் கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம். ஏன்னா நான் இந்த ஃபொரீனா ஃபுல்லாக இருக்குது, அது லெவல் ஃபுல்லாக இருக்குது. இது அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. இது மேக்ஸ் லெவல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த க்ரௌன் தேவை.
அப்புறம் வெப்பன்ஸையும் சேர்த்து வெப்பன்ஸ் அதாவது கென்ஷினில் உங்களுக்கு தெரியும் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஐட்டம்ஸ் சில நாளுக்கு தான் அவைலபிளாக கிடைக்கும். ஓ இந்த ஐட்டம்ஸ் இதோ 3 days ஏதாவது 3 நாளில் ஒரு நாள் தான் கிடைக்கும். அதெல்லாம் பார்த்து தான் ரெஸ்டினை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ரியல் இந்தியன் கேஷ் அதாவது இந்தியன் ருப்பியே கேம் இறக்கிங்கன்னா பரவாயில்ல, என் ரெசிடன்ஸை ப்ரீமியம்ஸ் கொடுத்து வாங்கலாம். ஸோ F2P ஃப்ரீயாக விளையாடுறாங்க, எல்லாத்தையும் பார்த்து விளையாடணும். அப்படின்னா நீங்கள் கோஆப் விளையாடலாம். அதாவது என்ன எல்லா டொமைனுக்கும் இருக்குன்னு தெரியல. இப்போ இது விளையாடுறதா இந்த கோப்பில் இது விளையாடினா மல்டி பிளேயர்ஸ் வந்துடும். அதில் நல்ல பிளேயர்ஸ் ஏதாவது கிடச்சாங்கன்னா அப்படி விளையாடலாம். இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட விளையாடலாம், நல்ல கேரக்டர்ஸு. இல்லைன்னா முதல்ல ஒன்று பண்ணுங்கள், உங்கள் பெஸ்ட்டு 4 கேரக்டர்ஸ் அதாவது என்ன ஹைப்பர் கேரி வேப் கேரி அப்படின்னு ஏதாவது டீம் செட் ஆகிருந்தால் அவங்கள வச்சு அந்த டீம் மட்டும் பில்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மீதி எனக்கு மெயின்லி கேரி ஆகிட்டு ஆனிமே ட்ராவல் கேரக்டர் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்கோர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ண டீமு காட்டுறேன். லெவல் 40-45 வரைக்கும் நான் 40 ஆனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்கோர் கிடச்சிது. 40-41 அப்புறம் தான் ஸ்கோர் கிடச்சிது. அது வரைக்கும் நான் இந்த ட்ராவலர் ஆனிமோ காயா அப்புறம் ஹீல்க்கு பெனட்டு அப்புறம் சின்சோ இந்த 4 கேரக்டர்ஸ் வச்சு தான் நான் இது தம்பி எந்த அதாவது ரியாக்ஷன் எலமெண்டல் ரியாக்ஷன் எதுவும் இல்லை. நான் இந்த ஆனிமோ கேரக்டர் வச்சு தான் கேரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஃபுல் கேமு. There's still a long road ahead. நான் மெயினாக போஸ் ஃபைட்ஸ் எதுவும் எடுக்க மாட்டேன். அதனால் மீதி அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக தேவையான எல்லாம் லோ லெவல்லே கிரைண்ட் பண்ணுவேன். May knowledge guide you. Ready when you are. You want me?
your time. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் என்னோட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அவ்வளோ நல்லாலாம் இல்லை. என்னோட அந்த ட்ராவலோட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் நான் காட்டுறேன். இதில் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் இந்த 2 ஆர்டிஃபேக்ட்ஸுமே நான் பில்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் இது பில்ட் பண்ணுறது. இதில் அந்த கிரிட் டேமேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது. நல்ல ஆர்டிஃபேக்டே இல்லை இது. இதுவும் இது லக்கில் கிடச்சிது. இதுவும் இது இந்த இதில் கிரிட் டேமேஜ் இருக்குது, அதனால மட்டும்தான் இது வச்சுருக்கேன். இது எனக்கு ரீசன்ட்லி கிடச்சிது. நான் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் ஆர்டிஃபேக்ட்டு கிரிட் டேமேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது இதுதான், இந்த பெர்சர்க்கர்ஸ். அதில் நார்மல் என்கிட்ட இது இருக்கிறது எல்லாமே கிரிட் டேமேஜ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த கடைசி பீஸ் நான் எப்போவுமே கிரிட் டேமேஜ் தான் பார்ப்பேன். இதான் என்னோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ண டீமு. இதில் எப்போவும் இந்த ஆனிமோ கேரக்டர் வச்சு தான் நான் என்னை மெயின் ஃபைட்ஸ் எல்லாம் எடுப்பேன். ஆனிமோ கேரக்டர் தான் என்னோட அப்போ டிபிஎஸ் ஆயிருக்கு. ஆனிமோ கேரக்டர் அது ஸ்கர் கிடக்கிற வரைக்கும் நான் ஆனிமோ கேரக்டரை வச்சு ரொம்ப லாங் ஃபைட்ஸ் எல்லாம் போவேன். 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் தான் ஒரு ஃபைட்லாம் போகும். ரொம்ப ஹார்ட் பண்ணால் அந்த ஸ்கர் ஆக்சுவலி எனக்கு லக்கில் கிடச்சி எனக்கு அந்த பெட்டியை பற்றி தெரியவே தெரியாது. இல்லை ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பற்றி கேட்டீங்கல்ல, அதில் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்க்கு அதோ இந்த டு டெம்பர் தி செல்ஃப் அண்ட் ஜெர்னி ஃபார்னு இது இருக்குது. அதில் இந்த ஐட்டம் ஹலோ கேட்குதா? ஹலோ 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 ஓகே. இதோ இந்த சாங்டிஃபைங் எலிக்சர் இது கிடச்சின்னா நமக்கு அந்த மெயின் டாட் இந்த ஃப்ளவரையும் ஃபெதரையும் இந்த 2 ஐட்டம்ஸை பில்ட் பண்ணலாம். ஆனால் 1 மந்த் ஆகும் ஒரு இதை பில்ட் பண்ணது. இல்லை 1 மந்த் ஆகாது. இதோ இந்த கேட்ஜெட் இந்த டைப் ஆர்டிஃபேக்ட் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் இந்த கேட்ஜெட் கிடச்சதுக்கப்புறம் இது யூஸ் பண்ணி இதோ எங்கிட்ட ஒன்று இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு இப்போ எனக்கு இப்போ என்ன தேவை, இப்போ நமக்கு எந்த கேரக்டர் அந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எது தேவைன்னு தெரிஞ்சிக்க அந்த இப்போ என் கேரக்டரில் கேரக்டர் இதை எடுக்குமா, கேரக்டரோட ஸ்டாட்ஸ் எடுக்கணும். அதில் இந்த புக்கு எடுத்துக்கப்புறம் நம்ம கேரக்டருக்கு எது தேவை என்ன தேவைன்னு எல்லாம் இதில் காட்டணும். கரண்ட்லி இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இப்போ
இதோ இங்கே காட்டும். இதை டிக்கு போட்டிருக்குன்னா அது ரொம்ப நல்ல கேரக்டர். இது செலக்ட் இதில் என் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில் இந்த இது மட்டும் கோல்டன் கேரில் அதாவது 5 ஸ்டாரில் 4 ஸ்டார். இப்போ இந்த கேரக்டரில் இதில் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எடுக்கணும். ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில் இங்கே காணிக்கும் எது ரொம்ப நல்ல செட்டுன்னு. இந்த கேரக்டருக்கு இந்த செட்டு 4 பீஸ் வைக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த செட்டு 2 பீஸ் வச்சு வைக்கலாம். இதோட 2 பீஸு, இதோட 2 பீஸு, இதோட இந்த அபிலிட்டி பார்க்கணும். இது இந்த இந்த அதாவது இதோட நார்மல் ஸ்டாட்ஸ் அதாவது ட்ரீட் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இது இல்லாமல் இதோட இந்த ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் த வெர்சிடன்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிஃபேக்டோட பேர். இந்த செட்டோட 4 செட்டை வச்சா இந்த ஸ்டாட்ஸ் ஃபுல்லாக கிடைக்கும். ரெண்டு பீஸ் 2 பீஸ் செட்டை வச்சா ஆனிமோ டேமேஜ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 4 பீஸ் செட் வச்சா ஆனிமோ டேமேஜோட ரியாக்ஷன் வர எல்லா அபிலிட்டிஸுமே, அதாவது இப்போ ஆனிமோ அப்புறம் பைரோ போட்டால் ஸ்வெல்னு ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். இப்போ பைரோவோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும். பைரோ வச்சு அட்டாக் பண்ணுற எல்லா டேமேஜுமே இன்க்ரீஸ் டேமேஜாக கிடைக்கும். இப்படி ஸ்டாட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் இதோட ஸ்டாட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா 2 பீஸ் செட்ஸ் வச்சா நைட் சோல், அதாவது இது ட்ராவலரோட ஒரு பைரோவோட அபிலிட்டி அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ இருக்குது, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு நான் யூடியூபுக்கு போய் ஓலா கென்ஷன் இம்பேக்ட் ரியாக்ஷன் எலமெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்னு ஒரு வீடியோ நான் போடல, இன்னொரு ஆள் போட்டிருக்காங்க. அது கென்ஷன் எலமெண்டல் ரியாக்ஷனை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதில் தெரிஞ்சுக்கோங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் என்ன ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கும். இந்த கேட்ஜெட் கிடச்சதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணி இப்போது எனக்கு சூக்ரோஸ் எப்படி சொல்லணும். சூக்ரோஸ்க்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஆக்சுவலாக சூக்ரோஸ் பரவாயில்ல. சூக்ரோஸ்க்கு நான் என்னோட இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸு, அப்புறம் இன்க்ரீஸ் டேமேஜ் ஓவர்லோடு. அது எலக்ட்ரோ யூஸ் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணுற எதுவாக இருந்தாலும் அதோட டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி அதுக்கு ஒன்று இதோட 4 பீஸ் வைக்கலாம், இல்லைன்னா இது எலக்ட்ரோ டேமேஜுக்கும் இதோட அட்டாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் 2 பீஸ் வைக்கலாம். இதுவே எடுக்கிறதா இருந்தால் 4 பீஸ் செட் பண்ணுறதுக்காக இதோட பேர் பார்க்கணும், தண்டர் ஃபியூரி. இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் எதுவும் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கேட்ஜெட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இதில் தண்டர் ஃபியூரின்னு தண்டர் ஃபியூரி இதில் இந்த முதல்ல ஃபஸ்ட் 2 ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு இது போதும். இது சூஸ் பண்ணுறதுக்கு கோஸ்ட்டு 2 வேணும். இது 1 பில்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 பில்ட் பண்ணிருக்கு. இது பில்ட் பண்ணால் 4 எண்ணம் தேவை, இது பில்ட் பண்ணால் 3 எண்ணம் தேவை. இது 2 ஆனில் பில்ட் ஆகும். அதில் இது எப்பவும் ஃபஸ்ட்டு இதையே பில்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது நார்மலாக இதை எல்லோரும் பில்ட் பண்ணுவோம், மெயினாக தேவை. இதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா நம்ம சேவ் பண்ணி இது எடுக்கலாம். இதில் கிரிட் டேமேஜ் அப்புறம் மைனர் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தேவையான அதுவும் எடுக்கலாம். நான் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக ஓடலை, அது என்னோட ஓடலில் போகிறது இது. இல்லை ஹெச்பி இதுக்கு எப்போவுமே மெயின் ஸ்டாட்டாக ஹெச்பி தான் இருக்கும். இதுக்கு அட்டாக்கும் இருக்கும். மீதி எல்லாத்தையும் மெயின் ஸ்டாட்ஸ் நான் மாற்றிக்கலாம். அதில் இதுக்கு ஹெச்பி மைனஸ் ஸ்டாட்ஸ் நான் எப்போவுமே கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் தான் வச்சுப்பேன். இதுக்கு எப்போவுமே மெயின் ஹெச்பி தான் இருக்கும். இதுக்கு அட்டாக்கும் இருக்கும். மீதி எல்லாத்தையும் மெயின் ஸ்டாட்ஸ் தான்.
2 வச்சதுக்கப்புறம் இதோ ஹெச்பி மெயினாக இருக்குது. கிரிட்டரி இது 2 தான் மைனராக வைக்க முடியும். மீதி மொத்தம் 4 நம்பர் வரும். ஏன்னா 5 ஸ்டாரு. அதில் 2 தான் கன்ஃபார்மாக இருக்கும். மீதி 2 கன்ஃபார்மாக இல்லைன்னு தெரியுது. டிஃபென்ஸ் வருமா ஹெச்பி வருமா தெரியாது. டிஃபென்ஸ் ஹெச்பி ரொம்ப பேடு. அட்டாக்கு இல்லை டிபிஎஸ் சப்போர்ட்டுக்கெல்லாம். டேங்க் அது இது ஜியோ கேரக்டர்ஸ்க்கு ஹெச்பி இது ஷீல்டு ப்ரொவைட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஹெச்பி டிஃபென்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹெச்பி இன்னும் பரவாயில்ல. ஆனால் ஹெச்பி நம்ம காட்டுறேன். இந்த கட்டைக்கு கிடச்சி இது ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எனர்ஜி ரீடாக் அட்டாக்கு கிரிட் டேமேஜ் இதெல்லாம் ஹோல் செட்டே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன் லக்கு என்னோட ஸ்கர்க் பில்ல காட்டுறேன். ஆர்டிஃபேக்ட் ஸ்கர்க்கு பில்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில் எல்லாம் எனர்ஜி ரீசார்ஜ்னு ஒரு எனர்ஜி ரீசார்ஜே தேவையில்லை. இந்த செட்டில் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அது பரவாயில்ல. ஆனால் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் நமக்கு தேவையில்லை. இதோ ஹெச்பியில் 2 வின் இருக்குது. அதனால் இது 2 எனக்கு தேவை. கிரிட் ரேட் அப்புறம் கிரிட் டேமேஜ் இல்லைனா இங்கே அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும். டிஃபென்ஸ் ஹெச்பி நமக்கு இதுக்கு தேவையே இல்லை. ஏன்னா இது அட்டாக் கேரக்டர் டிபிஎஸ் கேரக்டர். இதோ 3 அட்டாக் இது கூட பரவாயில்ல. ஆனால் கிரிட் டேமேஜ் இருந்துருந்தால் நமக்கு டேமேஜ் இன்னும் விழுந்திருக்கும். இப்போது நமக்கு இந்த இதை கிடச்சதுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிடச்சதுக்கப்புறம் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லோ ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு லெவலப் பண்ணணும். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மோரா தேவை. மோரா கிரைண்ட் பண்ணலன்னா ரொம்ப பிரச்சனை. எல்லாத்தையும் வச்சு லெவலப் பண்ணணும். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த 1 காட்டுறது எல்லாத்தையும் என்னோட அபிலிட்டி எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதாவது இந்த 4 நம்பரத்தை பார்த்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு ஏதாவது ஒன்று அப்கிரேட் ஆகும். இதில் ரனில் 1 வீழுது, இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும். 9ல் 14லேருந்து 29 ஆயிடுச்சு. அப்படி இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இது 3 மாற முடிஞ்சிச்சு. இப்போது ஆட்ரிபியூட்ஸில் இதான் என்னோடய ஆட்ரிபியூட்ஸு. 12 tooth 113. இப்போ நான் ஆர்டிஃபேக்டை கரெக்ட்னா ஸோ 13% அதுலேருந்து போச்சு. ஹண்ட்ரட் எல்லா கேரக்டர்ஸ் நார்மல் நினைக்கிறேன்.
50 நார்மலு. இதில் மீதி கேரக்டர்ஸ்க்கும் அது மீதி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்க்கு இது இருக்குது, கிரிட் டேமேஜ் இருக்குது. அதனால தான் கிரிட் டேமேஜ் அப்புறம் கிரிட் ரைட். அதில் கிரிட் டேமேஜ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எப்பவும் பார்க்கக்கூடாது, ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்க்கணும். ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தா பரவாயில்ல, ஆனால் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்க்குறது தான் ரொம்ப நல்லது. டோட்டலாக பார்க்கணும். அதில் கிரிட் ரைட் எப்போவும் 60க்கு மேலே, கிரிட் டேமேஜ் எப்பவும் 150 மேலே இருக்கணும். இதை அப்கிரேட் பண்ணல, அதனால தான் இப்படி இருக்குது. ஸ்கர்க்கோடது பரவாயில்ல, ஆனால் இருந்தாலும் கிரிட் ரேட் இடைக்கடை கம்மியாகும். ஏன்னா இந்த வெப்பன் அதனால் வெப்பனோட கிரிட் டேமேஜ் தான் 46% இருக்குது. கிரிட் ரேட் 28% இருக்குது. இப்போது அது அந்த 28% கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் இருக்கிறதுக்கு 90% மேலே ஹெல்த் இருக்கணும். ஹெல்த் கம்மியாகும்போது என்னோடய கிரிட் ரேட் குறைஞ்சிடும். Artifact. Time to act. Freeze! Windblade! Time to act. Rain outlines your fate. Dodge this! Body and mind. No, my sword! Freeze! With the wind! Dodge this! Cool it! Windblade! Let me weave you a verse. Don't get frostbite! Teamwork is dreamwork! Windblade! No, my sword! Dodge this! Disappear! சரிங்களா, இது இப்போது நான் என்னோடய ஏஆர் லெவலு 56 இருக்குது. இதில் என்னோடய ட்ராவலர் மட்டும் தான் 90 இருக்கேன். அப்புறம் ஹெல்த்தை பார்க்க வேணாம், ஏன்னா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில் ஹெல்த் எப்பவும் இந்த ஆர்டிஃபேக்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இந்த ஃப்ளவர் ஆஃப் வீஸ்ட் வந்து தான் நம்ம ஹெல்த் மெயினில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதனால தான் எப்பவும் இதுக்குள்ள ஹெச்பி இதில் இருக்குது. அப்புறம் சொல்ல வந்தது இது மட்டும்தான் லெவல் 90 இருக்குது. அப்புறம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பேஸ் எல்லாம் இது ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் தான் இருக்குது. மீதி என்னோட ஷின்சியோ இருந்தாலும் என்ன வெப்பனை பார்த்துக்கோங்க.
இது 50. இது 50னா நேற்று இல்லை 2-3 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் இது 50 ஆக்குனது. அதுக்கு முன்னாடி இது லெவல் 10ல் இல்லை, லெவல் 10ல் ஏதோ தான் இருந்தது. காயா வேணா லெவல் 50 ஆக்குனதுக்கு 1 வீக் முன்னாடி தான். இது லெவல் 80க்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஆக்குனது. அப்புறம் பெனட்டு நான் முன்னாடியே பண்ணிட்டேன். இது 2 தான் மெயினில் 90. அப்புறம் இந்த 2 கேரக்டர் தான் எனக்கு இல்லை பில்டாக இருக்குது. அதனால் நான் இந்த ஒரு கேரக்டர் இந்த ட்ராவலர் வச்சு மட்டும்தான் மெயினாக பில்டு எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். நார்மலாக எல்லோரும் ட்ராவலர் சப் டிபிஎஸ் இல்லை அப்படி ஒரு ஆனிமோ கேரக்டர் ஆனிமோ அபிலிட்டி ஆனிமோ ரியாக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நான் மெயினாக டிபிஎஸ். ஏன்னா எனக்கு எப்போவும் அந்த நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண கொடுத்த கேரக்டர் ரொம்ப வேல்யூபிள் எந்த கேமாக இருந்தாலும். அதனால் நான் ஆனிமோ கேரக்டர் வச்சு மட்டும் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன். அதனால் பைரோ கேரக்டர் வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு ஆனிமோ கேரக்டரை ரொம்ப டீபஃப் பண்ணுவான்னு தோணுச்சு. இதோ இதுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கூட இல்லை. இதுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இல்லை. இது எல்லாம் லெவல் 1. இது அப்கிரேட் இல்லை, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சேம் நான் இங்கே இப்போ க்ரையோலஜி செய்ய போகிறேன். அப்புறம் இந்த ஐட்டம் இது எங்கேருந்து கிடைக்கிது? நம்ம ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ரெப்யூட்டேஷனில் ஏதாவது கிடைக்குதா? இதுவும் பில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இது ஃபுட்டை இதோ இங்கே பண்ண இந்த ஐட்டம் வச்சதுக்கப்புறம் 2 ஃபுட்டை நம்ம எக்யூப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது இசட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீல் ஆகிடும். ஆனால் அதுவும் இந்த நார்மலாக சாப்பிட லிமிட் இருக்குது. Let's light it up! Get out of here! Take cover! Adventure time! Rain outlines your fate. Off we go! I'm going in! With the wind! Let's light it up! Adventure time! Off we go! Let's light it up! Adventure time! Everybody stand back! I have taught you everything I know.
எலமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஸ்டோரி வைஸ் போகிறத வச்சு பார்த்தா நமக்கு இப்போ கரண்ட்லி க்ரையோ தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டாக தெரியும். ஏன்னா லாஸ்ட்டாக காட்டுறதுனால. அது மட்டும் இல்லாமல் லோவர் ஆக்யூரேட்டாக க்ரையோ கேரக்டர் தான் ரொம்ப க்ரையோ கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங். பைரோ கேரக்டர்ஸில் கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இவங்க ரெண்டு தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. அப்புறம் டியூனு ஒரு சப்போர்ட் கேரக்டர். ஹைட்ரோவில் நியூவலட் ஒரு இது அது லேட்டாக தான் ஸ்டோரியில் தெரியாது, ஸ்பாயிலர் பண்ணல. நியூவலட் என்ன நியூவலட் ஹைட்ரோவில் நியூவலட் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. இப்போ கேரக்டர் வச்சு மட்டும்தான் பார்க்குறேன்னா நியூவலட் தான் இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இந்த கேரக்டர்ஸில் எல்லாத்துலேயும் வச்சு நியூவலட் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். 1-on-1 மேட்ச் வச்சா இல்லைன்னா நியூவலட் வர்சஸ் ஸ்கர்க் வரும். ஏன்னா ஸ்கர்க் இந்த வேர்ல்டோட கேரக்டர் இல்லை. ஸ்கர்க்கு அவுட் சைடு வேர்ல்டு, டேவாட்டோட கேரக்டர் கிடையாது. லோவர் வைஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்க்கு வேறு வேர்ல்டில் வந்தால், அப்புறம் ட்ராவலரும் ஸ்கர்க்கும் வேறு வேர்ல்டுலேருந்து வராங்க. நியூவலட் ஒரு பவர் ஹவுஸ். அது லேட்டராக என்னென்னு அந்த லோரில் சொல்லும். இதான் என்னோட ஸ்டார்டர் டீமு. நான் இந்த டீம் வச்சு தான் லெவல் 40 வரைக்கும் போனேன். ஃபோர்ட்டியா 45 தெரியல. ஏன்னா அந்த வேர்ல்டு லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுப்போ 7 இருந்தேன், 7 6 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த டீம் வச்சுனா வேர்ல்டு லெவல் அந்த கேரக்டர் அசன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகிடுச்சு. ஸ்கர்க் அப்போ தான் கிடச்சி, அதனால தான் அப்போ தான் நான் வேர்ல்டு அசென்ட் பண்ணேன். ஸ்கர்க் ஒரு அவுட் சைடு வேர்ல்டு. மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கர்க்கோட லோர் தெரியுமா? It is as the stars foretold. Time for some training? Witness my magnificence! Need something taken care? ஸ்கர்க்கோட லோரும் நியூவலட்டோட லோரும். ஸ்கர்க்கோட லோரு நமக்கு ஃபவுண்டைனில் தெரிய வரும். அப்புறம் நியூவலட்டோடது ரெண்டுமே ஃபவுண்டைனில் தான் வரும். ஸ்கர்க்கோட கேரக்டர் ஸ்டோரி, அது இந்த ஸ்டோரி கொஸ்டி இதுக்குள்ள ஸ்கர்க்கோட லோர் வரும். அந்த மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஸ்கர்க்கோட அபிலிட்டி தெரிய வரும். ஆனால் ஸ்கர்க்கை விட ஸ்ட்ராங்காக இன்னொரு ஆள் இருக்கார். அவர் டேவாட்டில், அது ஒரு வில்லன் கேரக்டர்.
அது ஸ்கர்க்கோட மாஸ்டர் மாதிரி. ஸ்கர்க்கோட மாஸ்டரே தான். அந்த கேரக்டர் தான் ஸ்கர்க்கு எல்லாம் டீச் பண்ண. இந்த கேரக்டர் கான்ட்ரியான்ற அந்த ஓல்டு நேஷன்ல இருந்து வர. நீங்கள் இப்போ இதில் ஏறும்போது இந்த இதையும் கலெக்ட் பண்ணணும். இதில் ஃப்ரீ மாஸ் கிடைக்குது. அப்புறம் இந்த டிஸ்பேச்சிங் பண்ண இப்போ ஃபுட் இல்லை மோராக்காக டிஸ்பேச் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. மோர் அது இதை இல்லைன்னா இந்த ஐட்டம்ஸில் ஃபுட்டு கிடைக்கும். இது அப்புறம் இந்த ஐட்டம் அப்புறம் நார்மல் ஸ்டீக், இந்த மஷ்ரூம், அப்புறம் இது ரெண்டும் சேர்த்து வச்சு இந்த ஃபுட் ஐட்டம் பண்ணலாம். இது கேரக்டர்கிட்ட இந்த இந்த ட்ரேடர் போகிற கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும். அது போகிற வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கும் ஒரு மிஷன் கொடுப்பாரு. அதை கம்ப்ளீட் பண்ணால் ப்ரீமஸ் கிடைக்கும் ஃப்ரீயாக. இந்த இவெண்ட் மார்வெலஸ் மர்ச்சன்டைஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மிஷன் கொடுப்பாரு. இந்த ஐட்டம் கொடுத்தா தான் இந்த 40 ப்ரிமோஸ் அப்புறம் இந்த மோரா அப்புறம் இது லெவல் ஆர்டிஃபேக்ட் இது 3மே கிடைக்கும். இப்போ ப்ரீமோஸ் நீங்கள் எஃப்டிபி பிளேயராக இருந்தால் ப்ரீமோஸ் ட்ரைன் பண்ணால் ஒவ்வொரு நேஷன் போகும்போதும் ஒரு ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அது பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே செஸ்ட்டு ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணால் 100% கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அப்புறம் ப்ரீமோஸும் ரொம்ப கிடைக்கும். அது இந்த அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது ரொம்ப நல்லதுன்னு தெரிஞ்சுது. இல்லைன்னா ப்ரீமோஸ் எல்லாமே கிடைக்க ரொம்ப ஹார்டாகணும். ஏன்னா இந்த 68% கிடச்சிருக்கு. அது இப்போ நான் இந்த ஏரியாவோட வீடியோ பார்க்க போனால் நான் ஆல்ரெடி இதில் ஒரு 68% முடிச்சதுனால எங்கே இருக்குது, எப்போ போகணும், மறுபடியும் போன இடத்துல எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்கணும். ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடும். ஆனால் தனியாகவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் பரவாயில்ல, அப்படியே விளையாடலாம். ஆனால் என்ன இந்த அழிக்கணும் ரொம்ப பாடுபட்டேன் ப்ரீமோஸ் ஃபைண்ட் பண்ணதுக்காக. 1 வீக்கில் 80 பிட்டி தேவைப்பட்டது. 1 வீக்கில் இல்லை 1.5 தெரியல. இந்த 1 வீக் மேலே கிடச்சிது. அதனால பரவாயில்ல. இருந்தாலும் கோழி இருந்ததுனால கிரைண்ட் பண்ண ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தது. இன்றைக்கி அவ்வளோதான். நாளைக்கு பார்க்கலாம். ரொம்ப 3 hours ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் வேறு வேலை இருக்குது. சாப்பிடணும். அப்போது நாளைக்கு பார்க்கலாம். வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. சரிங்க It ப்ரோ can only நாளை be பார்க்கலாம் accepted. குட் நைட் Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding